Namaskara. Very good evening to everybody. Yellarigu warm welcome to the third edition of Saturday movie nights organized by Filmmakers United Club, F.U.C. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಕುರಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು. As you all know him, he is a noted actor as well as a cinematographer. We have with us very welcome Balaji. Warm welcome to you. Thank you, Akshara. Thank you so much. We have with us National Award-winning actor Shruti Hariharan. Hi, Shruti. Very warm welcome. Hi. Hi. Hi, yes. I'm just starting my video if you give me the permission to start it. Yes, please. Yeah, there you go. Okay. Hi. Yalrigu namaskara. Hegidira Akshara? Namaste, Balaji. Namaste. We have with us Dr. Anupama. Very warm welcome to you, ma'am. Dr. Anuradha, she is a senior most obstetrician and gynecologist at Cloud9 Hospital. And she is also one of the peer group members of the VHT Institute and has worked with many notable hospitals. A very warm welcome to you, ma'am. And most of all, she's a film buff. So we're very glad to have you here with us. Hello, hi everybody. My name is Anuradha. Anuradha, sorry ma'am. And also with us, F.U.C's very own state award-winning director, Shashank Avridar nam jote. Namaskara, sir. Namaskara. Okay. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So ivattu navellaru we've watched a very relevant film. We've watched Children of Men by Alfonso Cuarón, and it talks about multiple themes, and as the film alle state madiro hage mainly it talks about faith, hope and chance, and I think it's very relevant today that we're doing this session like this. So I'd like to actually open this session with Dr. Anuradha ma'am. So your opinions, ನೀವು ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದೀವಿ. So I would like you to actually open the session. Okay. As such, I don't know how much I can contribute about a movie like this, but what was most fascinating is this thought about infertility and how, like, kind of something like this can happen, Anta. Because see, even if say like 2 years ago we had seen a movie like Contagion, we would have laughed at it. Like, as a medical professional, like, we would have said, oh my God, like, this is not reality. But this is something like, okay, we are kind of thinking about it. And when we really look at the way things are happening in the, say, like, fertility field, we are seeing a lot more infertility. We're seeing a lot more subfertility in people. And we know, like, there is a probable possibility that maybe like this kind of a situation might arise. It may not be that early, so but someday maybe, like, we're going to see something like this. So I mean, I don't know what else, like, from a doctor point of view, I don't know what else I can probably say at this stage. I don't know if anything else someone wants to take it forward and then, like, we want to discuss. Yes. Can Shruti really contribute now, being a very young mother, a new mother? Right, Akshara. You're right. Actually, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ one thing that really struck me was ಮೊದಲನೇದಾಗಿ as soon as I've delivered, for me to have gone through the whole process, the way the female actor, as soon as delivery goes through, was,
I can't imagine it. I didn't move away from the bed, once I delivered my baby. But jokes apart, nange Dr. Anu ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ, the dystopian world really puts you off. I think the way the director has created the entire setting, he puts you in the dystopian world, and for some reason you don't find it very hard to believe, because we're already in a pandemic, considering the situation that we are in, where we wear masks every day. ಜನರನ್ನ 6 feet ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. So things are changing, and we do know that at some level things are not right anymore, neither are they for children. So I think one more, the fact that what kind of world are we trying to bring our children into, and what kind of world are we going to bring up our children in, ಅಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ, ಎಲ್ರ ಜೊತೆನೆ 7 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ದೆ, and for some reason I hadn't watched the film in spite of it being a 2006 release. So yeah, 2027 is not very far away, guys. So ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ I was like, wow, interesting. So what you said was very interesting, that the director actually drops you in that world. Yeah. Interesting things about that. One of the things is actually shot making. Like this film is actually known for the really long shots that are there, that impact that it actually gives. One long shot, one impact kodutte. Atara many sequences illide. And Balaji, that car sequence, for instance, that 4-minute that happens inside the car, and then the camera actually comes out, and the way the scene begins, so many emotions happen. There's so much blocking inside a car. We'd like to hear it is one of the when Shruti was saying that we are in a pandemic, and even Anu ma'am ಹೇಳಿದ್ದು about contagion. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ourselves there. And we should not get there. It's scary, but this is about life. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ, ಅದು ನಾಟಕ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅನುಸರಿಸತ್ತೆ, ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದೊಂಥರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. And car scene, ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ if you can type, and you can easily search for those details of Emmanuel Lubezki, who is also known as Chivo ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕಾರ್ ರಿಗ್ ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ, Lubezki and Alfonso Cuarón, they have worked on many features together, many collaborations ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. So the director, the ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, he is a director, editor and a cinematographer. So cinematographer working with another cinematographer, it is ಒಂದು difficult scenario, challenging scenario ಒಂದು, because both of you are pushing each other. It's a lovely collaboration ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರದು ವರ್ಕ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ. And Emmanuel Lubezki has also worked with Inaritu in Revenant. ಅವನಿಗೆ 3 ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಲುಬೆಸ್ಕಿಗೆ for cinematography, for I think Gravity. He was nominated for Children of Men. He did not win. So basically the approach was a docu style, where he loves wide angle lenses. He doesn't want too many cuts in a shot, because we do everything. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
ಸೊ ಲುಬೆಸ್ಕಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ಸ್ಪೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ ಸೀನು, ಆ ಥ್ರೆಟ್ ಬರೋದು, ದಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಟ್, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಹೂ ಮೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 years. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ಸೀನ್. ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ 360, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವನಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ಪ್ಯಾನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್, ವೆರ್ ಎವರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಮಗೆ. He doesn't give you any moment to take your eyes off the screen. So ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಯೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಟ್ಸ್ a docu treatment is what they have done in the film. Absolutely. And that requires so much meticulous work. In fact, for that final, the action sequence, he said that they've prepped for about 12 days because there is so much happening, there is so much subtext ellano. And 2 dina shoot madidrunu one take avರಿಗೆ actually sikkide the final shot anta. Yeah. And ಎಷ್ಟು precision ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the setup is happening in the first 2 minutes. There is the log line is there that for the last 20 years the human race has been infertile. Another first 2 minutes al setup agutte, exactly midpoint al reveal agutte that she's pregnant another. So this writing, cinematic writing. So we come to you, Shashank sir, about you know, idರಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. There is so much said with just cats and dogs being the everywhere and them reacting so well ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ the writing and the actual content of it which speaks about so many themes, and there is so much layering. So if you can talk about the film with that perspective. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ. ಇವನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಈ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ, ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಟಫರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಸರಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಇನ್ನ ಬಿಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು 2006 ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಹೆಡ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನ ನಾವು ನೋಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ತರದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮಗೆ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ನಾವು
ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಇಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್, ಯಾವ್ದೇ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾರ್ ನಡೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗಿನೇ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಥ್ರೋಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಮಗುನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹೆಡಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಪರ್ಕೇಶನ್ಸೇ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2008 ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂದೊಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ 20ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಕಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನಾವೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಂತ, ಅದೊಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋ ದಿನಗಳು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ವಿಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು. Absolutely. That's in fact what he said in one of his interviews, that the film to set up heng ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it's about recognizing the present. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ತರ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂನು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆ ತರದ್ ಏನು ಅವ್ರು ತೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಡೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 20 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. But this film can always be green because that is not the future that he has shown. The future that he has shown is actually what we can recognize today. I think that is very beautiful about this film. So also one of the more beautiful things is character development alva. Andre hege the character on the back story ಆ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, where his child he could not save or he could not have, but ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಮೋಷನಲಿ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. Yeah, absolutely. So Dr. Anuradha, nimge like one is your perspective as a gynecologist, as a doctor. The other is of course as a film buff. When you saw the film, nimge as just a movie viewer, as an audience, it would be really nice to see what you thought of the overall thematic, the content of the film, the idea of actually talking about anarchy. It speaks about things like Islamophobia. It talks about real anarchy. It talks about really so many topics. So it would be very nice to see how nimge. So maybe like Hange, from general point of view, what we are seeing today, like what is happening around us, it's depicting everything. And when you really sit back and think the way like things are happening in the world,
this seems so very real that something like this can happen anytime. We could probably see a situation like this. It doesn't have to be 2027. It could happen 2 years later, 3 years later, maybe all over the world. We could probably see things like this happening because the world is kind of changing so fast, and that is what we are seeing. And from this movie point of view, like, somehow, I don't know, again and again, that scare of not having younger people around, that kind of makes it all the more important, because I think we all kind of look up so much from the younger crowd. We look up the younger ones to kind of give us some hope to live, something to kind of achieve in life, something to kind of really do something different for anybody. Only when you kind of have a younger person looking up to you, you really want to kind of do something. Like maybe it could be your younger student, or maybe like your child. You just want to be kind of, a role model to them. So when there is a world without anybody like who you can look up to, nobody's going to look up to you, you really lose that track. And I don't know, like maybe you just kind of become all about yourself. So yeah, I mean that I think explains the outside world. Now we ನೋಡ್ತೀವಿ a world in the film, that is what is reflecting that there is really nothing, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಬಿಡೋಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ there is anarchy, but at the same time there is tribe, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ. But that's why the illegal immigrant issue is so rampant and in the last couple of years, and we saw that especially last year across the globe. So that duality also ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ on one side, who are we giving? There is no progeny, but on the other side, we are still so attached to my own identity. I am still attached to, he's attached to his child whom he lost. He's still attached, the British are still attached to their people and their identity. And want to keep others away, even in this sort of a dire situation. Another, I felt, was a very interesting duality that was exposed about human behavior in general. Also, this one, as you know, idu ella mahiti namge Google alli sigattidu. There are a lot of forums which have discussed ee film tumba discuss madide. Idu P.D. James anta novelist ಬರ್ದಿರೋದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಾವೆಲ್. ಅದು 1992 ಏನೋ ಬರ್ದಿರೋದು ಇದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಮೋಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದ ರೆಡ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋವಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೋವಾಸ್ ಆರ್ಕ್, ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. So the whole fight journey is to save the future of your legacy also, maybe. And idralli Alfonso Cuarón direction alli sumar avanu previous films allu madidane. Some of the famous artwork na use ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಂಕ್ಸಿ ಅಂತ, there's a UK based activist artist ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟಿವ್. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವನು, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕೊರೋನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಅವನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ, ಅವನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಾಂಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಕ್ಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಸ್ ಬೈ, ಐ ಥಿಂಕ್, ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೇರ್ 2 police men ಆರ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ಗೆ 5,000 pound ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು ಅವ್ನ ಕಸಿನ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಕಾಸೋದು ಗ್ಯುಯರ್ನಿಕಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಆಂಟಿ ವಾರ್ ಥೀಮ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದು.
ಬಟ್ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತಂದಾಗ ಕಿರಿಸ್ತಾನ ಅವನು, ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈತಾನ ಅವನು. ಸೊ it is beautiful. That's why I think Lubezki can't go for close-ups. Yes. When he's working with such a world. ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಫ್ರೇಮಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಲ್ಲೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಅಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮಿಡ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೋದು, ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. They'll be assassinated. ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ there is a separate scene of only them, the husband and wife, the senior citizens, ಅವರಿಬ್ಬರದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ every scene is witnessed by Theo. He is there in every scene. A simple pan. He says bye and he comes back inside, and our car pass ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ it becomes almost like an over the shoulder of his wife, and it's outside the frame. Amel, when he comes in, our quietus to box becomes the foreground. He picks it up, goes, and that also is a world where quiet is a tranquil, peaceful sleep. Yes. So medicine. See, when opening scene, it begins. The film begins with a static shot where everyone is watching television in a coffee shop. Yeah. The moment Theo band takshna, it starts to move. It gets uneasy for you to watch it. And throughout on office hodaglu kuda on boss sullu ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಇವನು ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the youngest citizen of the world would have died in a bar fight. So ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಸೀನ್ ಮುಂಚೆ he's taking us through the world of this film. ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ, ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ Theo takes us the whole journey. He takes us through the whole journey of the film, of the characters. And ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ವೈಟಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. That is a choice he leaves. ಇಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದಿದೆ. So Theo has a choice because he used to be an activist before, and he's given up on the activism. And he always has a choice to give up completely. The quietness, it keeps lurking. Even in his bedroom when he wakes up, TV le adar ad nadita irutte. Yeah, so much detailing. Yeah, so much detailing. So basically, I'll complete with another thing. So if you observe for any aspiring filmmakers here who are listening in, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಮಿಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ವಾಚ್. ದೇ ವೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಮಿಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. This is the specific, like it is like a choreography. It's a beautiful blocking anta yen heltare, where it's a choreography between an actor and the movement of the actor and movement of the camera. Absolutely. So coming to this, Shruti, as an actor,
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಟು ಡೂ ಡೈಲಾಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ, ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋವಾಗ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋವಾಗ, ಟು ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥಿಯೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ he is baggage. Yeah, the character has a lot of baggage. So he's on the path of redemption. Sorry to break in. Yeah, path of redemption. Exactly, I agree. Yeah. So as an actor, when you look at ಇಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ, ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, how are you looking at it as an actor? Because you honestly, Akshara, I think it's a dream role. You know, films like this, I don't know now, intha cinema, I think especially Balaji tumba chanagi ಆ single shots ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. And ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ, ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 12 ದಿನ they rehearsed for the same thing. So, and as Balaji said, the actor's action is driving the camera. So the responsibility that an actor has to be on cue and to do what is expected of him in synergy with everything. So ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದ್ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, the shot is entirely gone and you have to redo the shot. So ಇದು ಬರೀ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್, ಅದೇ ನಾವು ಆ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, to even catch that motorbike and suddenly even door open martane and the motorbike and it's a stunt on point, you know, it's a live stunt with probably no ropes and all of that. So adanella I think neev helid hage it's a dream, it's an actor's dream to probably perform in such a setting and such a scenario with such a capable director, cinematographer and a team. So ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ is driven by the characters. It is driven by the situation. It is driven by the intent. The director wants to show this dystopian world as convincingly as possible, and the characters are mere pawns in his hand. You know, because Julian Anno character, just when you fall in love with her, he kills her. Just when you're falling in love with Jasper and Jasper's done what he has to do in the script, he kills Jasper. So at every point of time, you've connected to the character. You've fallen in love with the character, and the director's like, I don't need this character to say my story anymore. No, I find that very beautiful. Yeah, I find that very, very, that's amazing from a writing perspective. So, and hagagi, coming back to your question, it's a dream role, Akshara. Khandita. Someone is asking about the symbolism or metaphor bageno ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Shashank was talking about it. He can also elaborate on that. Sure. I don't want to talk about the political aspect of it because I'll be diverting You from. You should, Balaji. Come on, bring it on. No, as I said, it's a biblical references tumba ide idaರಲ್ಲಿ. Sure. And when Key gives birth in a barn, in a cowshed, it is like Mary giving birth. And Theo actually says Jesus Christ anta navanu. ಹೌದು, there's even a joke about her being virgin. ಮಗುನ್ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ everybody stops and bows down, which is such a beautiful moment in the entire film. Silent moment, I felt. It's beautiful, and not just everybody; they were all injured. Everybody. Yeah. Those guys. Everybody. Yes, harm. And you see slogans from one religious angle in the procession nadita irutte. When they are wading through people who are holding weapons. So there are a lot of even 2016 alle actually one article banita about children of men, how relevant it is with Brexit and all that happening anta. So I don't want to elaborate more. You can read up about it. They're available ide. You can read up about it. Allu vandu when he's saying boat beku anta,
to it is like he's Noah. He's Noah. Yeah. Foreground al boat draw ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ that procession is happening. That's a very beautiful scene. Shashank sir, yes, we'd like to talk about like just so many symbolism in this film. ನೀವು elaborate ಮಾಡಿ about how at script level and then to actually bring it like in every scene, to bring it forth, it requires so much, not just attention to, and at every level of from writing to post, color ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ simple movements ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, there is so much that ಅಂದ್ರೆ I want to talk about the color. When you said color, see, when the film begins, they say some date in November 2027 or something. Normally in UK, it's based in London, right? So it is cold. The entire film is wet, cold, that dystopian, hopeless. Yes. There is no ray of hope or ray of sunshine anywhere, right? So atarane, it's cold and ontra chills kodatte namage. It sends chills down your spine. Sorry, when Balaji, also very dusty. Yes. Dusty, smoky. Sorry. Yes. Whenever the characters settle down, when there is a relief from the chaos, it's lit warm. When they come to Jasper's house, Michael Caine's house, it's little warm because the warmth they feel there. And first scene they show between Theo and Jasper pakka nai irutte, Theo pakka bekk irutte. Their ideologies are different. Like, you know, he believes in the human project. He believes in UFOs, for example, right? So either the small nuances, if you observe, and he's growing weed in his backyard there, you know, Jasper. And ಇನ್ನೊಂದು anecdote ನಾನು ಓದಿದ್ದು, Michael Caine told Alfonso Cuarón that, you know, I will dress up, like, you know, I want to inspire my character by John Lennon actually. ಆತರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಅ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಆ ತರ ವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಜಾಸ್ಪರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್, ಓಕೆ. ಅವನು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಸಿ ಥಿಯೋ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಫಿ, but the lighting inside is warm. There's a baby that's arrived. Whenever they settle down, no, it is warm. The best scene, I love the scene when Theo matte Julian nadve bus alli journey ಮಾಡುವಾಗ she says, they talk about their child, right, son, and ಇವನು ಅವಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, you've never understood what I felt about what my emotions are ಅಂತ, and she walks off and he says, you always walk off, and she says, no, this is where we get off, this is our stop ಅಂತ. And it's in the first half where they're raising a lot of questions in the cinematic structure, which is answered later. And then there is a moment on Kadalli Jasper maneyinda Jasper 9 karkondu he goes for a stroll. Theo goes for a small stroll up the hill, and avaru Key would have told him ಏನು ಹೆಸರು ಮಗು ಹೆಸರು ಏನು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಫಿಯೋನಾ ಫ್ರಿಯೋಲಿ ಅಂತ ಫ್ರಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಗ್ತಾನ. And then he comes back, they're discussing Theo and Julian's child, Dylan. Dylan tane avana hesaru. Yes. Would have died of the flu pandemic. But yellu avaru melodrama madak bidalla. They won't cut to Michael Caine feeling sorry for them. Nothing. And the foreground is Theo. The backstory of their story is happening in the background. You know, it's not in your face. And avun grief na, avun ಎರಡು ಸಲ grief ಆದಾಗ್ಲೂ they give a personal moment between the audience and Theo. ಎರಡು ಸಲ, ಒಂದು ಜೂಲಿಯನ್ ಸತ್ತಾಗ he tries to light a cigarette, he's walking towards the camera, ಮರದ ಹತ್ರ ಕುಸಿದ್ ಬೀಳ್ತಾನೆ, when he sees blood, Julian's blood in his hand, ಕುಸಿದ್ ಬೀಳ್ತಾನಲ್ಲ, it's a private moment between the audience and Theo. And Jasper discussing the death of Dylan also, it's a private moment of Theo's grief, adana namage talpisodike audience ge. So it's beautifully composed that way. Melodrama marde, they just keep you closer to the important emotion of that particular scene.
Sorry, it's too long. And I went on and on. you brought this up, this cigarette. That is so interesting. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ when ಮಗುನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುವಾಗ he empties the alcohol to wash his hands. And ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. She asked for cigarette. Tip ಆಗಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ because now he doesn't feel dependent on alcohol and cigarette anymore. It's a beautiful ray of hope though. And in fact ಆ ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ that first shot of the tunnel when they walk out, it's a beautiful ತುಂಬಾ symbolism. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳದು ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇವ್ರ 3 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಬೋತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಶಿ ಸೇಸ್. ಬಜೂಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಮುಂಚೆ ದಟ್ ಶಾಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟೌನ್. ಆಮೇಲೆ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಎಸ್. And ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಿಲಿಟರಿನವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, but the background sound is the baby laughing. So many moments like that. The film is like interspersed with just so many moments. I think when we watch a film, itara film where a lot of thought has gone into all the aspects of filmmaking, I miss the cinema halls for this reason, because the effect ideyala where you feel the surround sound irbodu, and in a cinema hall everything is darkened because you feel you're watching the movie all by yourself. Obbane kutkondu nodtiro anta one feeling kodutte. That's where I miss it, and it's larger than life. It would have been beautiful to watch it on the big screen. Home theater system togoli time aitu togolutine as soon as I get more work. we get more work. ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, where art is actually with the hands of the privileged, his cousin, while the rest of them are really can't. It's a beautifully crafted film. Idu for film enthusiasts, dayavitu hogi you can read up more about Lubezki's work. He's worked with Terrence Malick and Inaritu, who's also from Mexico. 3 Mexicans actually. 3 musketeers antane helbodu. Amazing filmmakers. So you can read up. Everything is available. Dr. Anuradha, over to you. We want to know, andre iga medically nimma profession ಅವರು ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್? ಹೌ ಡು ಯು ಯಾವ ತರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ, ಆರ್ ಲೈಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್. ನಾವು ಹೌ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್? To say like something like this situation, this especially the infertility situation, we've been talking about it for a long time, irrespective of this movie. I mean, none of us know. I only spoke to my friends after I watched this movie. I told them, like, you guys must see this movie to understand what we've been talking all these years. So the thing is, probably, I mean, it may be an exaggeration because it's a movie, but the situation is already there. We are already seeing, like, various aspects of infertility. Since this is all about only infertility, I'm just saying only about infertility, like how we are seeing it, even with this pandemic, like, we are seeing the range of emotions, how people are changing. Like what happened in March, the patients who came to us who were pregnant, what were their thoughts? Now, like, people are worried. Should they be continuing with their pregnancies? Should they even try for a baby? What is going to happen to the baby? Can we tell them that nothing is going to go wrong with the child? They're scared. They're not interested, like, to continue with the pregnancy. And then various aspects. Now, like, we're also seeing that there is a probable theory that maybe there are more intrauterine deaths that are happening. We're losing more babies because of a viral infection. Like if somebody has contracted and something like that has happened. We've had instances like we've seen where mothers have lost babies, and then the chances of like any abnormalities coming up, we're just going to see it only over the next 2-3 months, because viral infections are famous to cause, like, problems. Like there can be some problems with the child and all that. So that's what, like, this kind of thing related to the
situation as of now with the pandemic, it goes on. But even otherwise in the world right now, the fertility rates are dropping. That's a known factor. It's not at all like what it used to be before. When we were students, like we read about parameters which were like, kind of say, like, even if we simple thing, like we took a semen analysis report where like 110, 120 million was a normal. Now we're very happy to see anything like a 20 million count. So we feel, okay, this is good enough. Like, so that is what is happening. And women, we're seeing like, their fertility indices are going down. So at about 35, 40 people are attaining menopause. In 90s and 2000, I used to tell people like, it's okay. It doesn't matter. Even if you're going to be above 35, that's not the big deal. Just kind of be independent and then plan for a pregnancy. Now we're not giving advice like that because we're not very sure after 35 what their fertility potential is going to be. So we say, okay, are you ready? Go ahead, have a child. So that way, this movie, I'm just waiting for all my, kind of friends who kind of are in this, especially the fertility thing, to kind of see. And then we really kind of think like, a possibility may not be like something of this thing, but definitely it's going to affect in the future. Sorry, Akshara, I just have a quick question. Dr. Anu, you were talking about the fertility rates of women dropping. Is it the same with the men also? I mean, because cinema nalu kuda, Jasper says a very nice joke. The women are getting infertile. At the beginning of the joke. So why are men's fertility issues also, or is it real? Does it happen? Yes, it is happening, but maybe women probably kind of, I would say 0.1 or 0.2% extra than men. There are two reasons for that. One is mainly because men refuse to get tested. The testing more so happens with women, like, women kind of, for whatever, social reasons and ego issues, everything, women get tested more. So we see at more women issues. Men issues are there and they're not coming into the thing. But now, like, a lot of people are open. And now that we are doing more testing, we are seeing they're also having a lot of problems. And because especially like, it's not only about infertility and not conceiving at all. It's also what we call as fecundity, where like, you get pregnant, but you don't carry a pregnancy to term, where you end up losing a baby. So those kind of things, even a male can be a contributor for that. So there are issues. We'd like to open the audience questions now. And we have quite a few questions actually coming in. Vopru point madidare that one must not discredit the inspiration from T.S. Eliot's The Waste Land as much as the adaptation of P.D. James's novel. Has any of the panelists read either? Anta kelidare. Alfonso Cuarón actually has clearly said that the P.D. James novel, the ಒಂಥರ sci-fi element matra ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು character ಮತ್ತೆ the entire elaboration of the plot itself is not directly an adaptation of P.D. James's novel. Another. But has anybody in the panel read? No, I haven't read it. I haven't read it, but there was a book that I read which again speaks of a dystopian world and a rule of anarchy, which was The Handmaid's Tale. And Leela ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಇಂದ ಆ ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಟು ರೀಡ್, though I have not read the P.D. James. One more very interesting observation by Vinod. He has said that though crux and plot of the entire movie is based on this idea of infertility, that has not really been shown. Contagionally, the whole film is about that. But idralli adan torsilla annodu, which is correct, this is the prologue, that is the idea, which has actually been, like I said, set up in the first 2 minutes, that this is the world now and ee thara 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಫಿಲ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. He brings us to an interesting question, whether the director needs to explain everything and close all the loops. Another. Shashank Balaji, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ವಿನೋದ್ is here.
I think the setup here, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಒಂಚೂರು ಆಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ as long as the world and you take the journey into the world for the audience, ಅದು ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೇಡ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೋ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, how the fertility rates have gone. So it is about this film is not only in just writing, in cinematography also. The reveals happen at a later stage. ekdam munchene helodu adna illi try madidare, like which they have done with audience, with the audience watching the audience basically. Opening scene ಕೆಫೆಲಿ everybody is watching television and in the background allu nimge television ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So it is the world that you create, and where do you place the backstory or exposition ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. For example, cinematic idರಲ್ಲಿ Terminator is a best example ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. When they do exposition or a backstory, I'm TI, T1, T2, whatever he says, when that is happening, it is not happening across the dining table or a table or something. ಒಂದು high speed chase ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬುಲೆಟ್, they'll be dodging bullets and they'll be fighting and they'll be giving the exposition of where they've come from, what they've, because it will become more engaging cinematically to hear that story, instead of ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾನು 20 years ago ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರದ್ದು ಥಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು, ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನಿದೆ, ಅವನು ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ದ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಚೋಸ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಕತೆ, which is not which may be boring to hear but engaging to watch. Right. And most of good cinema filmmakers, they love to show than tell. Cinema visual media, they show a lot. Yes, right. Good cinema, good scenes ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ದೇ ಮೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ you can see whether they're lying or no, you can see whether they're telling the truth or no. Yeah. Thank you so much, Balaji sir. First of all, it's an honor talking to you. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, the kind of opinions and the kind of suggestions and all the analysis that you brought out, it was amazing. It was just amazing. And that specific question, why it came to my mind is because I was thinking of Lucia. Since it is Pawan's initiative and everything. How one has almost on a specific character or about the plot on Lucia. So that is one kind of film, and there's another that we have watched today, where the whole crux is not entirely answered, but the audience is hooked to it. That's what I was. As I heard, contagion another, like whenever they say 2% death rate of COVID, okay, coming down to that scenario, one relief ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2% ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ವೆದರ್ ಡು ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ 2% ಕಾಲಮ್ ಆರ್ 98%, ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ? ಸೊ ಈಚ್ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಡಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅ ಬುಲೆಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಹ್ಯಾಪಿ maybe. So when it hits home, it's believable. Like nobody would have believed ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ 6 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ it's not just about our health. We are bringing some viruses home. I'm very scared to go out. Okay, ಒಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಜೀವ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಭಯ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, because I care for others' life also outside. So this one, when we can believe that something like COVID can, we are catatonic in home, stuck at home, it's just stopped, paused everything, then I'm sure not much. As long as the film is engaging to me and slowly adu bidiskolta hogutte, it justifies and it will resolve, it will answer all the questions of the first half. I will not delve deep into the
integrity behind the director's mind or the novelist's mind that ಈ ತರದ್ದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಬಿಲೀವ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಐ ವಿಲ್ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೋರ್. ಈಗ with the COVID thing, I think anything is possible now. It's scary. And what she's saying that, the fertility rates and everything, it's really scary. I know the story in my family. None of them are watching, I think. But there was a point where my great-grandmom and my grandmother were expecting a baby at the same time. Two different people, of course. But, my chikkappa, my chiktata is my dad's chikkappa, same age. And now 35 we are questioning whether we are fertile enough or strong enough or It's scary. It is scary. One very small trivia. I think we'll wrap soon. So one very small trivia to show. Shoot ಮಾಡೋವಾಗ last action sequence ಏನಿದೆ, the long sequence where there is follow ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಥಿಯೋನ ಅವ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕೀ ಮತ್ತೆ ಮಗುನ, ಆಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಅಪಾರೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಕುರಾನ್ ಕಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಮುಗ್ಸಿದ್ರು, ಇಡೀ ಶಾರ್ಟ್ ನ ಮುಗ್ಸಿದ್ರು, ದ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲಡ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇದೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಡೆಡ್ ಮೋರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ as you mentioning ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ sci-fi feeling ತುಂಬಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ when the kid is trying to type and scroll something ಮಾತ್ರ wired fingers, right? Somewhere you feel and please let me know if there's an opportunity for me. Pardon? For these okay. sessions. So when this happened, I also read that when the fake blood splattered on the lens, they let it go later, saying that it will look as if it was created in the post. Yeah, it was created in the post. They took the liberty and they continued filming. Yeah, and one more point I want to make about the beauty ಹೇಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ once they escape the safe house, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ they go and park the car and Theo is walking through the corridor and allondu deer barutte. It's a school and everything is dilapidated, ella kade kasa, like it's dark, it's wet, but on the deer hogutte alle and it's beautiful. There's life. And then when Miriam and Theo are talking through the glass, you see Key sitting on a swing, harsh sunlight outside, warm sunlight outside. So either the few scenes matra, and finally composition is Key is composed in a vadada kannadi antenide. Adru through you can see Key sitting in the background. So either very well thought out. And another thing for filmmakers, before we finish this, I want to say Lubezki loves to shoot in natural light. But that doesn't mean the production is easy. Avanen madastane antandre Chivo, he'll make the art director build a set to the angle of the light that he loves. So aa light barovargu naale cloudy adre avanu artificial light hakala. Aa light barovargu wait ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. So production is not easy because natural light will shoot ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. So set ಈ ಕಡೆನೇ ತಿರುಗಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು, where the light is good ಅನ್ನೋದು. And they shot winter early mornings because of lighting angle and it is such a great discussion of such a brilliant film. It was so lovely talking to everybody. I would ask Shashank sir to give a few closing lines and we will wrap the session. I think audio mute agide ansutte.
ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ವಿನೋದ್ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೇಕಾ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ವೆದರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿನೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ, ಅವನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಟು ಮೀ ಲೈಕ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾದಾಗ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೂ ದಾರಿ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆತರ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲದೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ್ನ ತುಂಬಾ ಅವನ ಆಳಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಸುಲಿದು ಸೀದಾ ಬಾಯಿಗಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಈಗ ಈ ತರದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡುವಂತ ಥೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್. ಅಂತದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನ ಇವತ್ತು F.U.C ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರ್ಸನಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಡಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. What you said is absolutely correct in terms of ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೇಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಜೆಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅನ್ಸತ್ತಾ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬಸ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲೂ it is, I'm sure it's always disturbing, but ಈಗಂತೂ it's very disturbing and very ominous. Like he says, you cannot not avoid looking at that character who's constantly coughing in the back. Somebody asked about our comments on Jasper's wife's character, who is a silent spectator of everything that happens. And Jasper character the jasti, she's also if you watch it again, ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ how they won't tell much about Jasper's wife, but they show ಒಂದು ಈ ಜಾಸ್ಪರ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಹಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಸಂಬಡಿ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ಪರ್ಸ್ ವೈಫ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಲಿಟರಿ and maybe she is in a state of shock, or she was paralyzed. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು.
What a brilliant discussion. Thank you again. Thank you very much, Thank you. Shruti. Thank you, Balaji. Thank you, Dr. Anuradha, and thank you so much, Shashank. Yes, please keep watching all the editions of Saturday Movie Nights. We'll meet again next week. Thank you again. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Bye. Bye.